Where did I leave off? So let's start with the emotion of song. Right, and serving the story. You know, an animated picture is a shorter form. It's obviously, especially when we were doing this, there's a certain kind of scoring that one associates with animation. It's a more active, more theme-driven scoring. As far as, you know, the song moments, we were going after a real stylistic specificity in going after like a fat swallow shot. Well, I'll give you some examples later. Anyway. Okay. Voilà, donc il parle de l'animation au début, quand il est en train d'écrire. Which I believe played here. It hasn't played here? Yeah. Ensuite, il dit qu'il y avait la comédie musicale sur scène d'Aladdin qui n'a pas encore joué ici à Paris. It's been running now for a long time on Broadway. And there, you're going into another kind of form. There's going to be many more songs, two-act format. Where do we end the act? Well, and now we come to a live-action movie of Aladdin with a live-action director. Voilà. Donc ensuite, il y avait cette comédie musicale qui est encore très différente. C'est une comédie musicale qui joue depuis longtemps sur Broadway, mais là, il fallait réfléchir encore. On a écrit plus de chansons, il y avait 2 actes, avec quelles chansons on finit le premier acte, etc. Il fallait penser différemment. Et puis ensuite, ça a évolué vers cette version en prise réelle et comment on fait pour changer la musique pour aller avec ces films. And for me, coming around to something for the 3rd time like this, as it was with Beauty and the Beast, the key to breaking it open is finding out what is the director's agenda, what is his or her point of view on the story. That helps me to know how I'm going to then create yet a new work with the same material. Voilà. Donc, le fait d'avoir fait 3 fois, comme on a fait également avec La Belle et la Bête, la clé pour vraiment essayer de comprendre comment le faire, c'était de connaître le réalisateur, de comprendre ce que lui, il veut faire, son agenda, comme on dit en anglais, son point de vue. Et à partir du moment où je sais ce que le réalisateur veut faire, ça m'aide à créer la nouvelle musique, comme dans ce cas-là. As I'm sure some of you remember, Bill Condon, who directed Beauty and the Beast, was a major fan of Broadway musicals and played into that. The man who's directed Mermaid to come, the next one to come is Rob Marshall, who again comes out of the world of musicals. With Guy, it was looking at a director who really wanted to emphasize a more contemporary take on the songs. And that was where we started from. Where do we alter arrangements? Where do we open the songs up? That's number one. Where do we add maybe new material? And where do we reflect in lyrics the new approach? Voilà. True to the choices, the original songs, as far as the placement and how they worked in the movie. And then we added a new song for Jasmine, and divided it in 2 pieces, which we'll talk about. We actually wrote a new song called Desert Moon, which was written as a duet between Aladdin and Jasmine, and because of time constraints, it's not in the movie. I think it's a very nice song. There's actually footage of that. And we added another reprise of One Jump Ahead. Voilà. It allows you to hear the songs in a new context, I think, in a fresher way. So I love that. I have no, you know, I liken what I do to being an architect. I draw the blueprint, I design the house, others live in it. And to me, that's exactly how it should be. Donc il dit, moi, let's go back to the beginning. You want to start with We can do that, or I can show the colors of the score. Okay, so we'll look at the score. So it starts with the most Arabic theme in the movie, and it was actually one of the first we wrote, which is the opening. In the original animated, the camel is walking through the dunes. First of all, the rhythm of the camel walking, and then oh, I come from a land, a faraway place, where the caravan camels roam.
Then, next song in the movie is One Jump Ahead. Now, our original thought of the movie, and it still remains a big theme, is that we were doing an homage to the Hollywood view of the mysterious East. So the fun in it is also an homage to the golden age of Hollywood. So one jump, head in the red line, one swing, head in the sword, I steal, do what I can for, that's everything. One jump, head in the law man, that's all, and that's no joke. These guys don't appreciate all broke. With straight back, that's one jump ahead. And then I wanted to sneak in a heartfelt moment for Aladdin. So taking that riff-raff street rat, should I look? Yeah. Okay, sorry. No, it's good, it's fine. Donc je vais juste faire très... Comes the first of the new moments, which is Jasmine being told, be quiet, women should be seen and not heard. And we introduced the first of the here comes a wave meant to rush me away, time that is taking me under, swallowing sand left with nothing to say, my voice left out in the thunder, and I won't cry, I won't start to crumble, whenever they try to come and shut me down, I won't be silent, you can't keep me quiet. Determination and empowerment. Donc là, songs to kind of get into the mood, or just start from scratch. Ma question c'était quand il a écrit le nouveau morceau, est-ce qu'il s'est inspiré des premiers morceaux, il a bien écouté la BO, ou est-ce qu'il a juste écrit cash comme ça? I think it was more just a gut level connecting to the character. Certainly the modality. There's a Middle Eastern quality to it, but because it's a song of the heart, those tend to be less what we call pastiche, less, attaching themselves to a specific style, and more, again, the internal music of emotion. Voilà. Soit dans le film, a changé son point de vue aussi. Okay. Did the fact that Will Smith came on board, did that change anything musically with the film? No. Well, Will himself changed things on his own because he wanted to bring his own voice to it, as Robin Williams did, and it was wonderful. But no, because again, I'm the architect. He's living in the house. Voilà, pas tant que ça, parce qu'en fait, Will, il a changé de lui-même, un peu comme Robin Williams avait changé de lui-même des chansons que j'ai écrites. Encore une fois, je répète, moi je suis l'architecte, c'est eux qui habitent dans la maison. Yeah. A question there? Revenir sur l'idée de l'architecte. Un architecte, au fur et à mesure de sa carrière, peut avoir des changements dans son goût pour les ornementations. Est-ce que vous avez un changement aussi dans le goût pour certaines ornementations? Est-ce que vous regardez différemment le travail que vous avez accompli en tant que jeune architecte? Okay, so he's saying, this idea of an architect now as an older architect, looking back on your work as a younger architect, is there stuff that's changed? Yes. Things are different? Yes, it's true, absolutely. I want to maintain the integrity of the original concept of the building that I created, and a bigger family wants to move into it. So what am I going to do? All right, I'm adding a new family room or something. So I have two jobs. One is to protect my original design. The other is I'm being hired by the new family to
redesign the house, but I'm still the architect. Because, in the case of the genie, because we weren't creating new moments for the genie to sing, it was a moot point. Where it came to the Jasmine song, I had a lot of architecture to deal with. Donc voilà, donc oui effectivement en fait il faut que je maintienne l'intégrité du bâtiment, mais disons qu'il y avait une famille plus grande qui a déménagé dans la maison, pour rester dans la métaphore, il fallait ajouter une chambre entre guillemets, donc j'avais deux jobs, deux boulots, il fallait déjà protéger mon dessin d'origine, la chanson d'origine, mais à la fois il fallait faire plus grand pour la nouvelle famille entre guillemets. Donc par exemple dans le cas du Genie de Will Smith, ça ne me touchait pas beaucoup parce que les chansons n'ont pas changé. Mais par rapport à Jasmine, là, pour le coup, on a agrandi la maison parce que j'ai écrit une nouvelle morceau. Yes, for us, I have a question about the movie. Of course, during the process of creating this new version of Aladdin, did you ever wanted to put songs from the Broadway musical in it? Because during the first time we hear Speechless when Jasmine closed the door, I was wondering, are they going to play these Palace Waltz? Yeah, the Palace Waltz. And then we heard the new song, and the second part of the question is, how do we reflect on your relationship with this franchise, these characters of Aladdin, since the first animated movie to the musical to the live action? My relationship to the king. Vous voulez traduire en français ou Oh, oui. Ok, voilà. Donc juste la question était un peu sur une chanson qui était dans le comédie musicale. Sure. The same thing happened with Beauty, and the same thing probably will happen with Mermaid. These are not, it's not a linear process. It's sort of like, spokes on the wheel. So I'm okay with that. It's strange. It's not the kind of problem most people get prepared for, because I don't know if this happened before, where something gets adapted and it changed so much. Part of that is me working with Disney, knowing it's a company that will want to bring material to new medium, and when they're going to do it, I'm going to go with it. So my job is to protect it, but I can't, and I wouldn't try to prevent it from moving further. So it's just a challenge that I have to deal with. I'll just translate, you can think Oh, about it. sure. No, it's okay. Voilà, donc il dit oui, en fait effectivement j'ai vu ça avec La Belle et la Bête et ça va être forcément la même chose avec La Petite Sirène. Comment dire, c'est pas une procédure qui est dans une ligne. En fait, si vous voulez, moi je vois ça un peu comme un pneu de vélo et c'est des, je sais pas comment ça s'appelle, les spokes. Voilà, c'est ça. Les parties dans le pneu du vélo, c'est étrange, je suis d'accord avec vous, mais je connais Disney, je sais comment ça marche, je sais que c'est une société qui va décider un peu ce qu'il va faire avec la matière. Donc moi je fais de mon mieux pour protéger, mais c'est vrai, ça peut être un challenge parfois de voir les choix qu'ils font ou qu'ils font pas. And the second thing, yeah, let's do it. Well, I mean, there's a lot to be in that first question. Believe me, I could spend a half hour on that first question. Me too. Yeah, I know, and that's just the way it is. I adjust to that, and the second question is about. About the franchise, right? Yes, the first one was about the song from the musical and the decision to put it in the new movie, and the second one was your relationship with the Aladdin. I think my ownership, so to speak, of the control of it was probably at its greatest when we first created it. Then Howard passed away. In the midst of us making the animated, and a little of, there were changes made without me even knowing, and then I came back on with Tim Rice, and we adjusted to those changes. We got to the Broadway show. Now I'm dealing with a director, Casey Nicolau, his name is, and a new book writer, and it's a huge production. Again, yes, I am the common denominator, but I'm a part of a bigger team. And now, again, similarly with this, I'm a part of a much bigger team. So I have to balance my role.
Donc Alan disait, en fait, il aurait pu parler pendant 30 minutes sur la première question, mais il dit effectivement, c'était terrible, j'ai fait de mon mieux pour faire le paix avec. Et puis quant à votre deuxième question, en fait, là où je me suis sentie le plus en contrôle du projet, en fait, propriétaire du projet, c'était vraiment au début. Quand on a écrit les premiers morceaux, j'étais en train d'écrire avec son partenaire depuis longue date, Howard Ashman, qui a malheureusement décédé lors de l'écriture de Aladdin. Il a fini le film avec Tim Rice en tant que parolier. Et puis ensuite, quand c'est devenu un spectacle sur Broadway, là, du coup, c'est vrai, il était le point commun depuis le film d'animation, mais c'était l'équipe beaucoup plus grande parce qu'il y avait un nouveau metteur en scène, un nouveau scénariste. Et puis maintenant, avec le film en plus réel, l'équipe est devenue encore plus grande. Donc c'est vrai, il a du mal parfois à faire le paix avec lui-même à ce propos, mais voilà, il suit le mouvement. Now, another big and very strong aspect of being affiliated with Disney is they are going to be, and they are, extremely protective of the character, of the central main characters. So Aladdin is Aladdin. Basically, it's the same Aladdin in the animated, the Broadway show here. Jasmine, really. Now, there's a deepening in terms of what Jasmine's emotions, but she's very much that character. And the genie is the genie. Et elle nous dit en fait une chose qu'il adore chez Disney en fait, c'est vraiment qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour protéger les personnages centraux. Ça veut dire que Aladdin va être Aladdin, si c'est dans le dessin animé, si c'est dans le comédie musicale ou dans la version de prise réelle. Pareil avec Jasmine, peut-être ici elle a des émotions un peu plus profondes dont on révèle, mais le personnage est toujours pareil, comme le génie, ça va toujours être le même personnage. Jafar is a different Jafar. Yeah. Jafar est un peu différent par contre, elle nous dit. Est-ce que ça n'empêche pas la par rapport à ce que vous disiez, que l'important pour vous, c'est de savoir ce que le metteur en scène, le réalisateur, veut dire. Et vous disiez aussi que vous connaissez un petit peu ce que Disney veut faire. Est-ce que l'inverse peut être vrai? Est-ce que le réalisateur peut s'intéresser à ce que vous pensez? Est-ce que le producteur peut s'intéresser à ce que vous proposez? Est-ce qu'il vous arrive de suggérer quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ et dont vous seriez l'initiateur, en disant par exemple, est-ce que là on ne pourrait pas en faire un passage musical plutôt qu'un passage parlé par exemple? How does it work in the other way, as regards to perhaps you putting your influence on the director, on the producer, suggesting musical moments? I mean, did you do that? Of course, I did, and I do, and it's a balance. If I put, if I say, this is the way Howard did it, and we have to do it that way, they're probably going to go, I don't want Alan Menken in the room anymore. So, I've learned a long time ago that the best way to get results is to be a team player and continually be looking at where you want things to go and how you want things to evolve. Yeah, I'm not shy about my opinions. Voilà, donc il dit bien sûr, il faut trouver cet équilibre. Par exemple, si moi j'étais dans une réunion et je disais non, Howard, il aurait voulu absolument qu'on fasse comme ça, l'équipe va dire mais on ne veut pas qu'Alan soit dans la pièce quand on est en train de parler du film. Il dit qu'il trouve la meilleure façon d'avancer, c'est vraiment de faire partie de l'équipe et de garder son œil sur le cap et de continuer dans ce sens-là. Je suis désolée, je suis